Мы сначала это сделаем, потом... Ага, окей. Okay. Значит, мы с вами сейчас практически выполним методику. Now we're going to use the general influence technique, which is called palm technique. Я вам напомню маршруты, как выполняется. I will remind you the routes of performing the technique. Рисуются зоны обработки стоя, а методика проводится лежа. В индивидуально дозированном режиме marks of the borders of the zone are marked while the patient is standing, but the actual stimulation takes place when the patient is lying. в индивидуально дозированном режиме In the individually dosed у mode, нас получились we have the same зоны, stimulation zones and the same routes. как выполняется в субъективно дозированном режиме. Мы вчера с In the вами subjectively dosed mode, we отрабатывали, looked at this technique yesterday. получали признаки We малой got the асимметрии, signs of small отрабатывали asymmetry and а сейчас мы stimulated с вами эту them методику up to выполним в индивидуально дозированном режиме. the result. Now we are going to employ this technology, to employ this technique in individually dosed mode. Сначала At first, нанесем границы. we will mark the borders of the zone. The patient is standing, and we mark the borders where we need to stimulate. The right hand of the patient Мы складываем, чтобы образовалась кожная складка. is folded, И эту кожную складку совмещаем с центральной линией живота. and we Край ладони replace the fold лобковую косточку мы совместили. with the lower part of the abdomen. Мы совместили So the middle с центральной line линией живота. И goes together with the central line of the abdomen. убирается, раскладывается. И рисуем, обозначаем границы. Now that we mark the borders. По лучезапястному суставу, по прижатому On the большому wrist, пальцу и по самому длинному пальцу. around the thumb, and Определили границы. around the middle finger. Дальше мы рисуем эту зону для работы. Вот этим And here we draw the square. И как мы объясняла я вам вчера, у As нас I explained to you yesterday, our palm is asymmetric. It is moved to the left. Let us now ask our patient to turn around. The left hand of the patient is now. Before we start marking the boundaries on the back, we transfer the lower border to the back area. And we take the left hand, we fold the hand again, we align it with the central line of the spine. Again, we mark the wrist, the thumb, and the middle finger. And we draw another square, the borders of the stimulation zone. Again, it's asymmetric. It is moved to the right. The front zone is moved towards the left, and the back zone to the right. Now we ask our patient to lie down on the couch. Again, I remind to you that we perform the technique with the patient lying on the back first. Куда нам голову? Сюда головой? Давай попробуем. Куда лучше? Я думаю, да. Туда, да?
Пожалуйста, берите прибор. Please, you hold the device, switch it on, Обнулите, поставьте базовые параметры. Все set the общие basic parameters. мы выполняем на базовых All параметрах. general techniques are performed in the basic parameters, with the device set in basic parameters. Now it is set to the basic parameters. Outside of the application zone, you put the device at the angle of 45 degrees and you set the power, the energy. Mhm. Так. Почему? Вот так. Not like this, Берем. Так. a little less than that. Очень чувствительный у нас. So it's a very sensitive area Здесь. and a very sensitive patient. Нормально. Вот сюда. So it feels okay. You place it over here, Нормально? outside of the application zone. Нормально? Теперь. Now, Можно не проверять, потому что you don't have to test it on the back because the abdomen zone is more sensitive than the back. при работе мы будем сохранять однородность среды. То And есть then мы we подобрали энергию, keep the и всю integrity of the энергию medium, будем homogeneity of the выполнять на этой medium. энергии. So Не we уменьшать, once не увеличивать, chose the energy and we don't have to either increase it or decrease it. We'll keep it homogeneous. Теперь And we'll keep the дозовые protocol показатели of our мы будем treatment. записывать в протокол. We will put down the dose values. Значит, прежде чем начинать работать, пожалуйста, поставьте Before we start the stimulation, you choose dose 1. да, на меню, на точку нажимаете. Вот. Yeah, you Теперь, choose пока светится D1 экран, нет, не mode. успели. No, Пока too late. светится экран, While the screen is on, you вот, choose всё, вы D1. поставили дозу. Okay, now it is right. Вот. Первая постановка осуществляется вот сюда. The first placement goes over here, Наши границы. at the corner of the zone. И ждем дозу. And we wait until Прибор, the sound signal. какая доза? 6. The first is 6 seconds. Где у нас стоял электрод, мы сделали пометочку. И я ставлю 6. And you make the mark of the first placement of the electrode. Now the second placement yields 8 seconds. Dose. You don't make any omissions. The third placement goes right next to the second one. It's 7 seconds. Another 7 seconds. Now you've made a slight mistake. Let's wait until the dose arrives, and then I will explain to you what the mistake was. Did it display the inscription of dose? You have to wait for this sound, and the display will show the word dose. So the mistake was that you tried to adjust the electrode. Instead of this, you have to place the electrode with all its area simultaneously on the skin. Now, when all the 4 strokes will show on the screen, this is the time when we mark the dose. That's 12. Again, we'll place it like this, with the whole area, and with the same type of depression on the skin. 12.
The next place. Very good. And the 16. Теперь я вам отдаю карандаш, и вот такие пометки вы будете делать сами. Now I'll give you the pencil and you make the marks yourself. Try to get used to correct performance of the technique. $14. The next placement. Вот электрода остается след, когда вы поднимаете прибор, остается след. И вот when you remove the electrode, you can see the marks on the skin, and you mark this place so the next placement is in the right spot. This one is 19. $13. Have you marked the placement, the previous placement? Okay, very good. $15. $12. $13 here. And 13. Now we've finished the front palm and got a row of figures. 6, 8, 7, 7, 12, 12, 16, 14, 19, 13, 15, 12, and 13, 13. These are seconds. This is the dose time. We talked about what the dose is. It's the measure of sufficient stimulation. After this, the changes in organism go very slowly. So what the organism could do in this time is the dose. Now we chose the fastest time. It's 6. The speed of reaction was fastest in the first placement. We place the device in the first placement again and do it 3 times. We stimulate until 3 doses. $14. A second time, please. $17.
17, and 17 again. 48 48 altogether. суммарно. А теперь вспоминаем. У нас есть зона. Now let's recall. We have первый маршрут. the first route, И мы the first точку в предложении stimulation ставим, zone. да, что мы с этой зоной отработали. И на последнюю точку маршрута We have stimulated это it, правило. and the last Мы организму point of the route показываем, что всё, is the rule здесь методика that наша завершилась. we need to show our organism that the technique is finished here. So in the last placement, to the last placement, we also give 3 doses. Тринадцать. 13. Четырнадцать. 14. 14. And 14 again. 41 секунда. 41 seconds altogether. 3 doses on the last placement У нас of the отработали route. за 41 секунду. А на первой So the точке, first где мы point, отрабатывали the термоблоковый fastest point, показатель, it was отработала за 48 48 секунд. seconds. Какую из этих двух позиций Which мы of будем these 2 выбирать? positions will we choose? Да, последнюю. The last one, 48 секунд. where the time is less. И что мы сделаем с этой точкой? What are we going to do with this point? Что вы теперь будете делать? What are you going to do? I don't know. Мы теперь организму дадим тренировочную реакцию. Здесь We need to больше train всего our organism. вырабатывается вот So наших внутренних it tells to us that Для диалога here с центральной the нервной системой. most Эта точка у нас of the internal medicine is здесь реакция released, более быстрая. and the reactions are strongest and fastest in this point. Which is why Переводим we прибор change the mode. субъективно-дозированный режим, We choose the убираем убираем диагностику. subjectively Теперь dosed ставим, mode. делайте. Ставим частотную модуляцию. We choose frequency modulation. Меню листайте, листайте. Нажимаете. Toggle the menu, please. Пока More, светится more. экран. Нажимаете. While Дальше the нет. screen is on. Да. Нет, вот. Нет, ничего не будет. Диагностика нам не нужна. Вот, частотная модуляция. Пока светится Now there's экран, FM, frequency modulation. вот, все. Теперь нам нужна амплитудная модуляция. Now we need to add amplitude modulation. Амплитудную модуляцию. И фиксируете. Мы поставили ченсовский And you режим, fix. FM, AM. And И you на fix 2 your settings. минуты на эту последнюю позицию. А таймер сам будет нам показывать эти 2 минуты. Там же есть таймер. Ставьте. Now you put it in the last И position вы увидите, когда 2 минуты пройдут. and hold it for 2 Сейчас minutes. можно пока не The смотреть. timer will prompt you. Через каждые 30 секунд After each 30 seconds, you can hear выдает звуковой сигнал. sound signal. Вот он уже у нас минуту отработал, то есть он дважды нам It's been working for a minute, so you heard 2 beeps. интервал времени прошел. That's 2 30-second intervals.
The third one. 30, да, минута 30. Now 1 minute И теперь 30. опять, когда таймер звуковой сигнал подаст, вы сразу отнимаете трубку. And when it beeps for the fourth time, you remove the device from the skin. Now this is Теперь it. мы просим нашу пациентку повернуться на живот. Now we то есть ask на our живот. patient to lie Мы будем работать on her на stomach, втором маршруте. and we're going to stimulate the second root. Отдыхай. Выполняем все то же самое. Держите ручку. And we repeat the procedure. Но прежде чем работать, But нам before нужно you опять поставить start working, you need диагностика to 1. Значит, choose D1 mode. амплитудную модуляцию убирайте. Remove amplitude modulation, Минусом нет, пока светится. press minus here. Минусом всё, дальше частотную модуляцию Frequency убираете. modulation, minus. Теперь вызывайте диагностику. Дозовый режим. Где доза? That's Дозовый режим. choose the dose mode. Представьте. Вот дозовый режим. Вот дозовый режим, пока светится, дозовый режим, D. фиксируйте единичку. And fix it with Опять у нас 1 прибор в as дозовом D1. режиме. Нет, электрод только вертикально. You hold the electrode vertically. The first placement yielded 12 seconds. Тринадцать. 13. Встык, без пропуска, всей No площадью. omissions, please. Не пристраивать прибор, а всей площадью, с одинаковой степенью прижима к телу. Again, you use the whole area of the electrode and depress it 11. with the regular depression. 11 here. Тринадцать. 13. There's 11. Двенадцать. 12. Шестнадцать. 16. Пятнадцать. 15. А, 19. No, 19. No, it didn't work. Плотно прижимаем, ждем дозу. You press it Очень важно tightly. поставить прибор правильно, It's very important to одинаково на place всех постановках, всей the площади device электрода, correctly на всех постановках с одинаковой степенью прижима. Сколько? with the same force of you apply the same pressing force at all the placements.
18. 18. Семнадцать. 17. Пока Лиза выполняет методику, While Elizabeth я is хотела performing сказать, что the technique, методика ладошки I would like to say индивидуальна у that the каждого palm technique пациента is individual with every и зависит patient от величины and depends ладони. on the size of his or her palm. It's 18 this time. У нас 7 пар постановок, 14 постановок We have в этой зоне. 7 pairs of placements, Но их может быть в зависимости от but depending on the ладони palm и size, больше, и меньше. there could be more Если мы of them or выполняем fewer of методику them. по ребенку, If this постановки technique is будут в один ряд. done for a child, it could be done in one row only. Если это очень крупная ладонь, And то они могут if this is a быть в big 3 ряда size постановки. palm, then there could be 3 rows of placements, but there are probably few such people. Восемнадцать. 18. Вторая постановка 11 секунд. The second placement Первая, was 11 вторая seconds. постановка. Мы ее дополнительно будем отрабатывать 3 дозами. We will stimulate it additionally with 3 doses. Двенадцать. 12. Again, 12. And the third time, 12. 36. 36 altogether. Ну, этот маршрут мы завершаем и ставим точку в предложении. And again, we И на последнюю finalize the позицию route. это We правильно. place the device in the final Точка position. маршрута. Мы тоже ставим 3 дозы. The last point of the route. We also give 3 doses to eat. Эта позиция у нас была 18 секунд. In this Та position, we had позиция, 18 на которую seconds. мы поставили 3 дозы, была 11 секунд, а это 18. Но мы ее, так как это последняя точка маршрута, It is the final point of the route. дозируем 3 дозами. Значит, первая We give it 3 доза doses. 18 секунд, The first was 18 seconds. секунд, 18 again. And 17 seconds. 17. И у нас получилось 53. 53 altogether. А But the first placement zone was 36 seconds. So 36 compared to 53. Which one will we choose? Мы будем акцентировать внимание организма, что отсюда лучше будут запускаться восстановительные наши все процессы. Which placement signalizes that our organism is better at releasing the healing substances? Of course, it's with 36 seconds. Now we choose in the desired mode. We remove the D0 mode.
Now try it for yourself. АМ. И дальше. Switch on the AM mode, amplitude, now the frequency mode. Все. И теперь на эту постановку ставим 2 минуты. And we hold it for 2 minutes in this position. Наша пациентка еще не уснула. Isn't our patient sleeping? Yeah, hold it tightly. Вот вы обратили внимание, что выполнять методики. You must have paid attention that it is quicker to perform techniques in D0 mode. In D1, it takes more time, но они более тщательно, более точно. but they are more precise. More precisely, they find the small asymmetry. In this case, it's a quicker reaction of the organism, quicker temporary reaction. Ответная реакция организма. Поэтому здесь более тщательная проработка. And in this regime, in this mode, we get better stimulation. На одном сеансе мы сочетаем. During the same treatment session, we combine and alternate the modes. We work in both D0 and D1 modes. Допустим, мы в D1 сделали общую. For example, in D1 mode, we stimulated the zone in. So, yeah, I'm going to take a note of this. Все нормально? Теперь мы попросим нашу пациентку сесть. Она у нас уже. Now let us ask our patient to sit down. She seems to have had some good sleep. Не торопитесь. Боком. Ну, куда мы? You need to sit with your back to the camera. Значит, какие у нас следующие зоны? Это 7-й шейный позвонок. И как мы его The next zone is the 7th vertebra. You ask the patient to bend their head forward, and you mark the most protruding vertebra. While you're looking them, also to turn their hand to the right and to the left, and the vertebra which doesn't move its position is the 7th one. Now we return our device to the dose mode. You remove the frequency modulation and amplitude modulation. Мне нужно и здесь отрабатывать. Это будет попеременно или параллельно, или попеременно? Попеременно. Попеременно? Ну, развернем. Ну, больше не поворачивать. Повернем, хорошо.
Дозовый режим D1, We choose D1 mode. частотная и амплитудная модуляция. Frequency and amplitude modulations are off. Дозовый 0, частотная и амплитудная модуляция отменены, энергия осталась прежней. And we use the same Ставим дозу frequency, на 7,6 the same energy level. We Электрод вертикально, apply the dose to the seventh всей vertebra. площадью электрод. Again, the whole area of the electrode. Нет дозы. No dose. Всей площадью ставим. Тринадцать секунд. 13 Ну, seconds. теперь мы попросим, чтобы видно And было now- на камеру, нашу помощницу развернуться. We'll ask our assistant И to turn around. ставим прибор в проекте ежедневной вырезки. And put our device in the projection. Восемнадцать секунд. 18 seconds. 18 секунд. Вот 13 и 18. 13 and 18, Где быстрее у нас скорость реакции? where На the 13. reaction speed is На 13 faster. ставим Of course, it's 13. 3 дозы. And we apply 3 dose to this area. Ну-ка, пальцами там. Значит, лишний раз уже нужно делать отметку, я вам делала вот отметочку. И подождите-ка, значит, как бы... Next time you try to mark the Чем меньше place. мы пациента руками пальпируем, тем лучше, потому что мы наносим дополнительное раздражение, на которое тоже организм It's best реагирует. not to touch patient too much because when we palpate them, it produces additional irritation, Поэтому additional мы stimulus. делаем меточки небольшие So we just make и small руками marks пациента. and try not to touch Только в them. случае крайней необходимости, So only if когда it's нужно absolutely что-то necessary, развернуть, uh, тогда стараемся, then we чтобы наше скэнер-воздействие do we touch the patient. было вот в чистом виде. And Пожалуйста, in all ставим other cases, we 3 дозы. attempt our scanner influence to be pure. 12. 12. Четырнадцать. 14. И 15. And И 15. 15. 41, правильно я посчитала? 41, is that correct? 41. 41, yes. У нас две постановки в один электрод, точечные. So there were 2 point Сессия у нас placements. была первая, и the- последняя точка маршрута на елемной вырезке. 7th vertebra was the first, and the jugular notch was the last one. Последняя точка маршрута, мы завершили маршрут. But as the jugular notch was the last point of the route, we also give it 3 doses.
7. $15. No dose. А дозы не было. Так, руками лишний раз мы Try not to touch the patient чтобы again. лишний раз пациента не наносить раздражение. And here we go. 20. 43. 43. А там, где C7, у нас было And 41. at the 7th vertebra there was Опять убираем 41. диагностику. You remove this Дозовый режим dose mode. меняйте. Дозовый режим. You reset it to 0, FM and AM. И на 2 минуты, отрабатываем. Вот здесь у нас метка есть. Прям And for 2 minutes, you place it over the marks you previously made. Диагностика 0, АМ, все AM, FM, yeah, that's all correct. И ставим на 2 And we hold минуты. it for 2 minutes. А я пока вам расскажу, какой вариант у нас получилось. And I'll tell you about what we got here. So at the 7th vertebra, we had 13 seconds, 18. and on the jugular notch, we had И мы поставили 17 там, seconds. где более быстрое по времени So we chose the quicker reaction place, и на 3 последнем doses, and the last дозе. point in the root, 3 А doses. если бы у нас была ситуация наоборот, But what if we had на C7 было opposite 18 situation? секунд, The C7 vertebra а на had геренной 17 seconds, вырезке было бы 13. but on the jugular notch there was 13 seconds. Мы бы тогда поставили только 3 дозы на последнюю точку Then we маршрута. would have given 3 doses to the Потому last что C7 point of the root, по because the времени C7 длительная. point То есть had longer reaction. понятно, да? Почему мы так ставим? Yeah. Is it clear why we are putting this in this way? На более быстрое время, Yes, the point of quickest reaction and the last point in the root. и в этой ситуации, вот у нас на 2 точках, и на C7, и на In this геренной case, we вырезке. applied Вот, а если бы на C7 stimulation to both больше the времени, 7th vertebra то and the только 3 jugular дозы notch. на геренной вырезке. Все 2 минуты. Я вас благодарю за Thank you помощь. very much for your help. Вам было все понятно? Как вы Was подумали? everything clear to you about performing Мы с вами this technique? выполнили эту методику. Now, В таком we applied the варианте. palm technique in this variant. Можно выполнять в индивидуально дозированном режиме эту технику несколько иначе. То есть You can вариантов also несколько. apply this technique a bit differently in the dose mode. There are several variants, but as far as these are your first steps in using the scanner device, I think we'll limit ourselves to just one variant. When you have mastered this well, when you have practiced enough,
дальше в совершенствовании And when you have сканера, moved forward in using the scanner technology, все методики можно выполнять в нескольких all вариантах. techniques will be available to you in several Как вы variants. себя чувствуете? How are you feeling? Очень хорошо. Very well. Пациентка наша довольна. Our patient is very pleased with the procedure. У вас вопросы по выполнению этой техники есть? Have you got any questions on performing this technique? Значит, мы сейчас разобрали основной принцип выполнения Now we've spoken about the main principle of performing методик общего воздействия. the techniques of general influence. И этот принцип And this сохраняется principle is для всех kept методик for общего all воздействия general influence в индивидуально techniques дозированном in the режиме. individually dosed mode. Это основное правило. This is the main rule. Я думаю, другие методики общего воздействия мы выполнять не будем. So I don't think we'll perform any more Потому что вот techniques of general influence. For example, 3 paths and pathways, 6 points will take a long time. You understand that the spine is long and there are 3 pathways. I will only ask our patient to come up and I will schematically show how it goes. You use the same algorithm. We work along the central line, the first route, from below the 7th vertebra. We give a placement each up to the dose and record it in our protocol. And we record each dose time. And this goes up to the beginning of the buttock area. And then we apply our stimulation up to the hairline and we look at where the response was quickest. And here we finish the... So the final point of the route must have 3 doses again. So we have 3 dose positions. Further on we go to paravertebral line, the second line and the third path. So remember I gave you the pencil, you place the device on a paravertebral line, you mark the dose and made a mark on the scheme. And you go downwards, left to right, along the general vector. One placement goes next to another without any omissions. You finish up the route and the last 2 positions in the route. Oh, sorry, the last position in the route. You find the quickest response, give it 3 doses, and on the last point in the route, you give another 3 doses. Then you ask the patient to turn around. You reduce the energy. We divide it by 2 and decrease the energy and give stimulation to the 6 points of the face. So a dose in each of these points. The quickest response is marked and we give it, the point of the quickest response receives 3 doses and the final point in the route also receives 3 doses. And we are looking through the protocol
and choose the quickest response 3-dose position. We set the D0 mode, switch on FM and AM modes, and if this position is on the face, we work on that, but if the quickest 3-dose position is on the back, then we have to return the energy to its initial state. So we increases by a factor of 2. We choose D0 FM AM, choose the quickest placement again, and apply stimulation for 2 minutes. So from all these numerous positions, we found a single position, most favorable position, where the organism is quickest to response and where it will be the quickest to heal itself. Еще вопросы у вас есть? Нет вопросов. Замечательно. Any more questions? No questions. Thank you. Хочу сцену поставить, последний слайд. Function and наберите клавишу FN and Мы завершаем на этом наш семинар. So here we are finishing our seminar. Я вам желаю здоровья, I wish вам и вашим близким. all of you health, to you and your relatives and close people. Что у нас ряды I'm very glad that сканер-технологов the community of scanner therapists has grown. I wish you every success in your further work. интересную технологию, I здоровье, wish you to master the techniques quickly and be able to bring health and happiness to yourself and to your relatives and friends. And we'll be looking forward to seeing you in our next schools, where you will be able to further master your skills. I thank you for your attention and your help during our seminar, and I thank you, my assistants, and I'm looking forward to seeing you again. Goodbye.